All right, let's go. Hello, everyone. Thanks much for joining, and thanks much for your precious time. இந்த வார இறுதியிலையும் நேரம் செலவு பண்ணி ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Um, I just wanted to give you all a quick introduction about myself. இதில் யாரெல்லாம் முதல் முறை ஜாயின் பண்ணுறீங்க? ஏற்கனவே நான் இவங்க தீபா மேடம் நிறைய முறை பார்த்துருக்கேன் செஷனில். வித்யா மேடம் போன செஷன் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? Yes, sir. Yes. நீங்கள் கிருத்திகா மேடம், இஸ் திஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் டைம்? Second class. Okay, second class. Okay, then we can skip the introduction. I don't have to talk, and I don't want to bore you all again. ஸோ இன்னைக்கு அப்ஜெக்டிவ் வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் பற்றி பேசலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? இதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட் பற்றி பேசிட்டோம். அதை பற்றி யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்குங்களா? பிஃபோர் வி மூவ் வித் த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஓகே, ஐ டேக் த சைலன்ஸ் as no. I believe everyone's Yes, clear. sir. I don't have in this. Okay, perfect. So let's move on with simple future. இன்னைக்கு வந்து ஓகே, let me share my screen before that. எப்பயும் போல நான் அந்த ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வச்சிருக்கேன். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம பேசும்போது I can have a note down about each sentence that you tell as an example. ஓகே, ஸோ சிம்பிள் ஃபியூச்சர் என்பது நம்ம எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற விஷயத்தை பற்றி பேசுறது இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஈட் அல்லது ஐ வில் கோ, இந்த மாதிரி சின்ன சென்டென்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let me share my screen. ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்க்கான ஒரு சின்ன உதாரணம் ஐ வில் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போன வாரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அஃபர்மேட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றது. அது நெகட்டிவாக சொன்னோம்னா ஐ வில் நாட் அப்படின்னு மாறும் இல்லையா? அதுவே இன்டராகேட்டிவ், அதை கேள்வியாக கேட்கும்போது வில் ஐ கோ அப்படின்னு மாறும். இதில் வந்து நான் இந்த வேர்ப் எங்கே வரும், இந்த சப்ஜெக்ட் எங்கே வரும், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி உங்களுக்கு தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது இது சொல்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால் திருப்பி திருப்பி அதை அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தா இட் மைட் பி அ பிட் ரிடண்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ பிலீவ் யூ ஆல் are aware about the structure for framing a simple future sentence. Is my assumption correct? Or please correct me if I'm wrong. உங்களுக்கு okay, yeah, Vidya madam, please go ahead. Redundant means what, sir? Okay, I redundant don't know the அப்படின்னா meaning. no problem, thanks for highlighting that. ஓகே, ரிடண்டன்ட்னா வந்து Okay. ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது. ரிடண்டன்ட் அப்படிங்கிறது டூப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் இருக்கு, திருப்பி நான் அதையே செய்யறது பேரு ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் சம்திங் ரிடண்டன்ட். இல்லாட்டி என்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு பொருள் இருக்கு, அதை நான் திருப்பி வாங்கினோம்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிடண்டன்ட். அதே மாதிரி ஐ கேன் டிஸ்கார்ட் திங்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் ரிடண்டன்ட். ஏற்கனவே இருக்கு என்கிட்ட போதுமான அளவுக்கு, திரும்ப திரும்ப அதை சேர்க்க விரும்பாம ஐ கேன் டிஸ்கார்ட் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் ரிட் ஆஃப். என்கிட்ட இருந்து ரிமூவ் பண்றது, விட்டு விடுறது. ஓகேங்களா? ரிடண்டன்ட்ங்கிறது அதுதான். ஓகே, தேங்க்யூ. Come again, sir. What did you say? I discard? டிஸ்கார்ட் அப்படின்னா வந்து ஐ ஐ ஐ ஜஸ்ட் டிஸ்கார்ட் திஸ் ஃபோன் அப்படின்னா நான் வந்து இதை தூக்கி போட்டுறேன், இல்லை வந்து விட்டு விடுகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதையே வேற எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ கெட் ரிட் ஆஃப். ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ பேட் ஹேபிட், ஐ வாண்ட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு. ஓகேங்களா? Okay, ஸோ redundant. Using that redundant word, make the. I want. I want redundant word. ஓகே I want redundant example. ஓகே, இது தெரியுதுங்களா? இங்க ரிடண்டன்ட்ங்கிறது நாட் ஆர் Hmm. நோ லாங்கர் நீடட் ஆர் யூஸ்ஃபுல். தேவையில்லாத ஒன்று. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இருக்கோம் அந்த பொருள் இல்லை அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்ட. we don't need that anymore. யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவசியம் இல்லாத, அத்தியாவசியம் இல்லாத, இந்த மாதிரி நிறைய சினோனிம் சொல்லிட்டே போகலாம். யூஸ்வலாக நம்ம எந்த கான்டெக்ட்ல பயன்படுத்துவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி டூப்ளிகேட் ஏற்கனவே இருக்கு என்கிட்ட, திரும்பவும் வேணாம். அல்லது இட்ஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் எனிமோர், ஐ டோன்ட் நீட் தட் எனிமோர், இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் எனிமோர். இந்த மாதிரியான கான்டெக்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரிடண்டன்ட்ங்கிறத. இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்க்ரீன்ல, தெரியுதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. யா. Yeah. Now ஸோ I have understood. ஓகே, ஆல் குட், தேங்க்யூ. ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் டு த டாபிக். ஓகே, அதுக்கு இந்த டாபிக் ஏன் வந்துச்சுன்னா இந்த ஐ வில்
அது வந்து கொஷினா மாறும்போது வில் ஐ இப்படின்னு ஏன் மாறுதுங்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பத்தின புரிதல் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு மூவ் ஆன். இல்லை அதில் சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்க, அதை கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஏன்னா சாதாரண சென்டென்ஸை வந்து யூஸ்வலாகவே நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம். இப்போ அவங்க கேள்வியாக கேட்கும்போது எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஐ வில் கோ அப்படிங்கிறத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கலாம், யூ வில் கோ டு ஆஃபீஸ் டுமாரோ அப்படிங்கிறது நீ நாளை அலுவலகம் செல்வாய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகுது இல்லையா? அதை வந்து கேள்வியாக கேட்கும்போது சிலர் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, யூ வில் கோ டு ஆஃபீஸ் டுமாரோ அப்படின்னு பேச்சு வழக்கில் கேட்குறத நிறைய இடத்துல கவனிச்சிருப்பீங்க. அது சரியான ஃபார்மேட்டில் வில் யூ கோ டு ஆஃபீஸ் டுமாரோ அப்படின்னு தான் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எபிசோடில் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசியிருப்பேன். ஸோ அதை தான் கேட்குறேன். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக தெரியும் இல்லைங்களா? இந்த வில் வந்து முதல்ல வரணும் கொஷினில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் தான் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் ஐ வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஆல் குட். ஓகே, இங்கே ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ இஃப் சம்மன் வாண்ட்ஸ் டு கோ அஹெட் வித் தேர் எக்ஸாம்பிள், feel free to go ahead. If someone wants to say some example, yeah, Deepa madam and Vidya Karthikeyan madam ரெண்டு பேரும் hand raise பண்ணிருக்கீங்க. Whoever wants to go first, you're welcome to. Okay, who wants to go? Sir, he will play tomorrow. Okay, he will play tomorrow. ஓகே, நாளை அவர் விளையாடுவார். இதில் அவர் அவன் எல்லாமே எல்லாமே ஹீ தான். இப்போ தமிழில் தான் வந்து நம்ம இந்த அவர் அவன் அவள் அவங்க அப்படின்னு மாறும் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே காமன் தான், ஹீ ஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது அவர்னும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அவனும் எடுத்துக்கலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் த சப்ஜெக்ட். ஹீ வில் பிளே டுமாரோ அண்ட் தென் வாட் வில் பி த நெகட்டிவ்? He won't play tomorrow. Yeah, that's it, easy. He won't play tomorrow and then what will Will be he the... play tomorrow? That's it, you aced it. Spot on. That's exactly correct. Will he play tomorrow? Yep. Correct. இதுலயே கொஸ்டின்லயே கூட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் பண்ணலாம். அதை யோசிச்சு பாருங்க. Won't he play tomorrow? Yeah, that's it. Brilliant. Won't he play tomorrow? Will he not play tomorrow? Won't he play tomorrow? Correct. And then what else can we think about? When will he play tomorrow? Oh yeah, that's right. We can do that. When will he play tomorrow? So இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். When... No sir, when will he play? Not tomorrow. Oh, sorry, yeah. அப்படியும் கேட்கலாம். When will he play tomorrow? நாளை எப்போ விளையாடுவார்? Maybe மார்னிங்காக இருக்கலாம், ஈவினிங் அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். ஸோ இட் ஸ்டில் மேக்ஸ் சென்ஸ். தட்ஸ் ஆல்ரைட். ஸோ அதெல்லாமும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே. Let me get rid of, for example, நம்ம சொன்ன வார்த்தையை, let me get rid of these two columns, which means I delete these two columns. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா when will he play tomorrow, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வரும்? Will he, when will, okay, yeah, I'll leave it to you. Go ahead. வேற உதாரணம், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சியான சென்டென்ஸ் ட்ரை பண்றீங்களா? ஏன்னா நீங்க நல்ல நல்ல உதாரணங்கள் ஏற்கனவே நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க அந்த கொஷின் ஃபார்மேட்லயே. திங்க் அபவுட் சம் மோர் ஸ்ட்ரெச்சி சென்டென்சஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ். தீபா மேடம், do you want to add something to it? Yes, sir. So, simple future tense 7 different uses. The first one is sudden decision. Example, oh, it's raining. I will take a taxi instead of walking. Can you please add more clarification to that? Oh, it's raining shows that you didn't know it was raining, and then we take a taxi. That was not my original plan. Was walking, but I suddenly decided to take a taxi. So that's why we use the simple future tense. It's raining. It's raining. I will take a taxi instead of walking. Yeah, sorry to... It's using suddenly decision. First, 7 uses of simple future tense. First one is sudden decisions. Second one is predictions. And third one is promises. Fourth one is comments and invitations, future facts. And seventh one is first conditional clauses. So possibility. So first one is suddenly decision.
I will give the examples. Oh, it's raining. I will take a taxi. So another example is, wow, this is on sale. I will buy it. Wow, this is on sale. Sorry, this is on sale. I will buy it. Wow, this is on sale, so I'm gonna buy it. I will buy it on the madri. It's like an So if exclamation. you are thinking impulse buying, this is also sudden decision. So you say, I will buy it. So Okay, future tense. okay, okay, brilliant. Then, sir, can I? Another one is prediction. Hmm. So another example is you will love visiting Japan. The culture and food are amazing. Yep, So I'm predicting you will love going to Japan. yep, yep. So prediction. You think So so? another example, yeah, I think it will be sunny tomorrow. Let's go to the beach. Yep, yep, It's my prediction. Tomorrow will be sunny. yep. So yeah, you're just forecasting the weather, and you Yeah, think it's gonna be sunny. So you're planning to go to the beach tomorrow. yeah. It's my prediction. Tomorrow will be sunny. Yep. So third one is promises. I will always love you. It's Hmm. actually doesn't start now. It's started in the past, but it will be true in the future as well. Yep. It's a continuous process. Yeah, no, sir. It's Yeah, I mean, promises. yeah, yeah. Uh, What I meant is, it's a continuous thing. It started in the past. It is happening yeah, now, and it will continue into the future. future, yeah. Yep. Answer. So another example is I will be there on time. I promise. Yeah, I'll be there on time. So this one is only one time in the future. Exactly. Just curious, Okay, how next can you one. rephrase this sentence? I promise that I'll be there on time. I will be there on time. I promise. Yep. So okay, so the fourth one is comments or orders. I don't want to hear any excuses. You will finish this by tomorrow. Hmm. The Yep. boss says that Commanding. means commenting or order. So Yep. fifth one is invitations. Will you come to Chennai with me? Good invites with somebody. Hmm. Yep. Yep. So example, will you come with me or will you marry me? So Hmm. it's invitations Yep. or good invites with somebody. Exactly. Yes. Okay, sixth one is future facts. Example, the train will depart at 6 a.m. sharp. Yep. Yep. Another example is you will turn 18 next month. Hmm. So it's a future facts. Seventh one is first conditional clauses. It's also possible. Example sentences, if you don't study, you will fail the exam. You will Yes. fail the exam. So another example is if it rains, they will cancel the event. So it's also possible, but the first conditional clauses is used if clauses. Exactly. Yeah. I just recollected that I spoke about this exact topic in an episode, I think. If Mhm. condition, else condition is the pati. Yeah. Thanks for that. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Carry on, please. Is it all? Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. That was an exhaustive list of examples. I truly Thank appreciate you, sir. that. Thank you. Thank you, sir. கிராமட்டிக்கலாக இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த clauses அதுக்கப்புறம் Yeah. கமாண்டிங் ப்ராமிசிங் இன்விடேஷன் இந்த மாதிரி Yes. okay so let's go ahead let's move on with more real life examples if someone else Okay. wants to share who wants to share யாராச்சும் கொஞ்சம் புது புது வார்த்தைகள் சேர்த்து கொஞ்சம் பெரிய சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் நாளைக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு பிளான் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளா யூ கேன் டாக் அபவுட் யோர் பிளான் டுமாரோ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு அடுத்து ப்ராக்டிஸ் சொல்கிறேன் நான் இப்போ நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதே ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஆக்சுவலாக பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள்
you can make up your own story and you can share here. ஏன்னா வந்து நாளைக்கு நம்ம பண்ண போகிறதே வந்து இல் பை டிஃபால்ட் ஃபால் இன் டு த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வேற யாராச்சும் ஏதாச்சும் இங்கே உதாரணம் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஓகே, ஐ டேக் இட் as nothing else to be shared. All right, so Sir, let's, yep, yeah, sorry, please go ahead. they will move from here to the native place next week. To the native place. Okay, இங்க ஒரு enhancement யோசிச்சு பார்க்கலாம். To the native place அப்படின்னா வந்து அது ஒரு காமனான To native place. there, sir. To their, oh There. sorry, okay. To their native place. Native place Next week. next week. Okay, they will move from here to their native place next week. Okay, so அவர்களுடைய native placeக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. Okay, and then negative will be very simple. Yeah, They won't move from here to their native place next week. yeah, that's it. And Will they move from here to their native place next week? yep, that's it. And we can also say, will they not move from here to their native place next week? அப்படின்னு கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இல்லையா? Hmm. Okay, all good. Thank you. What Thanks is for it? that. How will they move from here to their native place next Oh, week? brilliant. Yeah, that's also possible. How will they move? Yep. And then, can we think of anything else? So this is what I love because we get an opportunity to think in English, right? So let's try to think in English. தமிழில் ஒரு சென்டென்ஸ் யோசிச்சுட்டு அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் யோசிக்கும் போதே அதில் ட்ரை டு திங்க் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே, Okay. யா, எனிதிங் எல்ஸ்? When will they move from here to their native place next week? Yep. Why will they move from here to their native place Okay. next week? Okay. Why will they move? Okay. Why are they moving from here to their native place next week? Yeah. Okay. And then இதில் இன்னும் ஒரு சின்ன யோசனை வந்தது. இப்போ இந்த ஐ வில் பயன்படுத்தி எவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ இதையே வந்து எழுதுறதுக்கு இல்லை பேசுறதுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மாதிரி இருக்கும். கோயிங் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் கோயிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபியூச்சரில் பயன்படுத்தலாமா, பயன்படுத்த முடியுமா? Planned action பண்ணலாம் சார். Like how? Plan. How do you think we can achieve that? For example, I'm going to my native place tomorrow. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் கோயிங் டுங்கிறது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் மாதிரி இருக்கு. இது எப்படி நம்ம சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு மற்றவங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு. இஃப் தே ஒண்டர் what do you want to explain to them? Please try to explain in English. Because it's already planned, sir. Okay, okay. So you have already planned. Um, I think I missed someone raising their hand. Who was it? Vidya Karthikeyan. Okay, yeah. Vidya madam, please go ahead. What do you want to share? She is going to visit her grandparents next week. Yes, correct. Why do you think it is possible for us to use this as a future simple? Because think that I'm a novice, I'm a beginner. I understand that we can only use these ing, verb plus ing, in continuous tenses. Why will I be able to use this in a simple future tense, do you think? ஏன் வந்து இதை வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு கிருத்திகா மேடம் எக்ஸ்பிளைன்ட் about it clearly. Do you want to add something else? Okay. No. Yeah. Pre-planned action, sir. Okay, so we have decided something and we are going to implement that. We are going to do that. So இப்போ தமிழில் சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னு ஐ வில் கோன்னா நான் போக ஓகே ஐ வில் டூ இப்படி இந்த உதாரணத்தை எடுத்துப்போம். ஐ வில் டூனா நான் செய்வேன்.
அதற்கும் ஐம் கோயிங் டு டூ, நான் செய்ய போகிறேன். இப்போ தமிழ்லேயே இது ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போமே. நான் செய்வேன், நான் செய்ய போகிறேன். அந்த ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் தான் வேறுபாடு. ஆனால் வந்து அந்த விஷயத்தை நான் இன்னும் செய்யலை, செய்ய போகிறேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டிட்டர்மைண்ட் ஐம் கோயிங் டு டூ. ஸோ இதில் வந்து நம்ம தமிழில் பேசும்போது அவ்வளோ வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். நான் செய்வேன், நான் செய்ய போகிறேன், ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சட்டிலான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த ஐ வில் டூ, ஐம் கோயிங் டு டூ இது ரெண்டுத்துக்கும். So another word tip for you, subtle, like this one. This is what I said. Subtle. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்டில்னு வராது, இட்ஸ் சட்டில். அப்படின்னா very minor, like making use of clever and indirect methods to achieve something. So இந்த நம்ம படத்தில் டயலாக்லாம் வருமே, இந்த நல்லதுக்கும் தீயதுக்கும் நடுவில் ஒரு மெல்லிய கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி இட்ஸ் a very minor thing, but we can use it in a clever way to distinguish between two different things or two different incidents or two different people. Okay, I just wanted to give you that tip. All right, coming back to the topic. Okay, now if you don't have any other example, shall I move forward with talking about my plan for tomorrow? May I? Okay, it's very quiet. Classroom மாதிரி ரொம்ப pin drop silence இருக்கு. Yes, Okay, sir, go ahead. okay, all good. Thank you. Um, to be honest, I haven't thought about what I'm going to talk here, so it is just spontaneous, which means I'm just starting to think at this moment, right now. இதுக்கு முன்னாடி நான் எதுவும் யோசிச்சு பார்க்கல நான் என்ன பேச போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த நிமிஷத்துல எனக்கு என்ன தோணுதோ I'm just going to talk about it fluently. Okay? So my plan tomorrow is going to be Sunday, right? Okay, I will wake up around 8 in the morning, and then I will go for a short walk or short run. After that, I will return home, and then I will finish my breakfast, after which I'm planning to go for a motorcycle ride, which okay, once I finish riding motorcycle, I will do a bit of gardening, because I'm going to water my lawn. After that, I will have a coffee break, post which I might watch some movies. After a little bit of break, I think I will work on this video. I will edit this video, and then I will try to post it on YouTube by next week. So this is what I'm going to do tomorrow. And what else can I think of about what I'm going to do tomorrow? I think I will also visit one of my friends in the evening. Okay, that's all. So please try to do the same. இப்போ நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் நிறைய நீங்கள் கோர்வையாக வந்து பேசி பழகலாம். பட் now here, see if you're able to talk like this. It's okay to take a break. For example, you start a sentence and then you might forget about what you're going to say next. It's okay, you can take a few seconds. அதுக்கப்புறம் அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, இதில் கீவேர்டு என்ன, சிம்பிள் ஃபியூச்சர். ஸோ அந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சரை வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சென்டென்ஸ் யூ கேன் ஸ்டில் மேக் அப். ஆல்ரைட், லெட்ஸ் கோ ஹெட். எத்தனை செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேச நம்மளால முடியுது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் சேலஞ்சிங் அவர் செல்வ்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அவர் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு ஸ்டிக் வித் திஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். அங்கங்கே இந்த வேறு வேறு டென்சஸ் பயன்படுத்த வேண்டி வரும். மொத்தமே வந்து 100% சிம்பிள் ஃபியூச்சர் பயன்படுத்தியே வந்து மொத்த பிளானும் சொல்லிட முடியலாம். பட் டு மீ இட்ஸ் a little bit of challenge. See if you can do that. Otherwise, it's okay to use other tenses. Feel free. But as much as possible, stick to simple future tense. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு போன வாரம் ஏதாச்சும் புதுசாக வெக்காபுலரி கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க, அதையும் இதில் பயன்படுத்த ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த சென்டென்ஸில் எங்கேயாச்சும் அதை பயன்படுத்த முடியுதா பாருங்கள். ஓகேங்களா? நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் பேசணும்லாம் அவசியம் இல்லை. 10 செகண்ட் பேசலாம், இல்லை 5 செகண்ட் பேசலாம். பட் இஃப் யூ ஓகே, யூ கேன் ஈவன் கண்டினியூ டாக்கிங் அப் டு 5 minutes. அப் டு யூ.
Yes, Deepa madam, it's your turn. சரி ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுவீங்க we are going on vacation next week அப்படின்றத வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்கும்போது இது வந்து ஃபியூச்சர் பிளான்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையாங்க சார் ஆமா இப்போ you are going on vacation next week or she is going to a party tomorrow ஆமா so this is a present continuous tense டுமாரோ so அப்படிங்கிறது வந்து யா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே we are going on vacation next month இல்லையா இப்போ நாங்க இப்போ தமிழ்ல அதையே நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அடுத்த மாசம் நாங்க வெக்கேஷன் போறோம் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த மாசம் நாங்க வெக்கேஷன் போவோம் அப்படின்றதுக்கும் அடுத்த மாசம் நாங்க வெக்கேஷன் போறோம் அப்படின்றதுக்கும் again there is a very little difference. But again, both of them convey the meaning of something which is going to happen in the future. We are going on vacation. அதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னா that becomes a future, present continuous tense. yes sir ஓகேங்களா அதுவே we are going on a vacation next month அப்படின்னு அந்த சஃபிக்ஸ் சேர்க்கும்போது அந்த டென்ஸே மாறிடுது ஏன்னா வந்து நாங்க அடுத்த மாசம் போறோம் அப்படின்னா வந்து it becomes something which hasn't taken place yet but it's going to happen next month. So it becomes a future tense. So it's up to you how you want to frame your sentence. You can either say it like we are going on a vacation next month, or you can say we will go on a vacation next month, or we can say we will be going on a vacation next month. எல்லாமே பாசிபிள் தான் ஓகேங்களா ஒரே அப்ஜெக்டிவ் பட் ஒரு பிரச்சனைக்கு நிறைய சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரிக்டான எந்த ரூலும் கிடையாது நீங்கள் இந்த டென்ஸ் தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னுட்டு நீங்கள் சொல்ல வந்த கருத்தை புரிய வச்சுட்டா போதும் தட்ஸ் ஆல் யூ கேன் யூஸ் எனி டென்ஸ் யூ வாண்ட் எனி டென்ஸ் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் சில சமயம் வந்து நான் இங்கே செமினாரில் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய மீட்டிங்கில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து அங்கே வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் பயன்படுத்தணுமா இல்லை இந்த டென்ஸில் பேசுகிறதா அந்த நேரத்தில் என்னோட ஐடியாவை வந்து நான் கன்வே பண்ணால் ஈஸியாக கன்வே பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஐ கேன் ரீஃப்ரேம் மை ஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் பர் த டிமாண்ட் ஆஸ் பர் த ரெக்வயர்மெண்ட் ஆர் ஹவெவர் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் மீ உங்களுக்கு ஒரு டென்ஸ் வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்குன்னா நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் தெர் ஆர் ஆல்வேஸ் ஆல்டர்னேட் அப்ரோச்சஸ் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ஹேட் பீன் would have been going அந்த மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான டென்சஸ் பயன்படுத்துறதுக்கு இப்போதைக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ் தி அதர் டென்சஸ் ஆஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் okay sir ஓகே யா ஓகே ஸோ who wants to go next to talk about their plan for tomorrow or plan for next week or future plan whatever you are willing to share about or even if it could be something else like your career aspirations or what you're going to do in your job next week or something like that. Was it you, Deepa madam, who raised your hand? Yeah, it's you. All yours. Yes, Deepa madam. no sir Yep. no sir no sir Oh, I think there was okay okay an old one. Okay, yeah. யாராச்சும் சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் உங்களோட பிளான் பற்றி பேச விருப்பப்படுறீங்களா ஸோ Just I trust and I will try. yeah, yeah. Please try. Challenge yourself so that we can progress. Okay, sir. Okay, sir. I will wake up at 8 o'clock tomorrow. Mhm. Okay, then I will do my daily routine. Okay. Uh, I will have my tea afterwards. Mhm. Then I will go to walk. Yep. I will Go for a walk. prepare. Yeah, I will prepare lunch for my family. Mhm. If I have free time, I will go to outside. Yep. I will go to market to buy vegetables. Okay. Mm, And what will you do in the evening? Will you watch yeah. some TV? Will you watch some movie? Yes. Yes. Ah, Okay. yeah. I will go to theater Okay. Okay. to watch a movie. Okay. It Then sounds like a plan. that's it, sir. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. I appreciate that effort.
Good, good. Did I leave anyone else? Has everybody talked or spoken out? Yeah, I will. That's- Okay, yeah, your turn. Tomorrow is Sunday, so we will wake up here late. Hmm. That's the best I plan. first of all, I will wake up at 7 o'clock. That's not late. My That's too early. That's all right. Yeah, sorry to my interrupt. Go ahead. my husband and my son wake up at 8 o'clock. Hmm. After woke up, I brush my teeth. I will brush my teeth and Uh, fresh up myself. Sorry to interrupt. After waking up. After, Okay. so we can say after waking up or after we wake up. After we wake up, we go brush our teeth. After waking up, we go brush our teeth. இந்த மாதிரி சொல்லலாம். Yeah, please continue. After woke up சொல்லக்கூடாதா சார்? ஆஃப்டர் woke up வராது. ஆஃப்டர் நாங்கள் எழுந்ததுக்கு அப்புறமா அப்படின்னும் போது woke up பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படின்னா வேற எப்படி பயன்படுத்தலாம்? லெட்ஸ் திங்க். ஒன்ஸ் we wake up அப்பயும் wake தான் வருது. ஒன்ஸ் we wake up after we after we after we wake up after we woke up ஸ்போக்கன் ஐ மீன் கேஷுவல் டாக்குக்கு ஓகே மீனிங் கன்வே ஆகுது பட் த கரெக்ட் ஃபார்மட் would be after we wake up once we are awake. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருக்குங்களா? இஃப் we have to use the word woke அப்படின்னு வந்தா எப்படி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் நம்ம? After get up or after got up? Which one is correct, sir? After we get up, once we get up, as we get Okay. up, அந்த மாதிரி. Okay. Yeah. Sir, Okay. excuse me. Yeah, yeah. Please go ahead. So, wake up அப்படின்றது வந்து wake up and wake upனா பெட்ல இருந்து கண் முழிக்கிறது. Mm-hmm. கண் முழிக்கிறது. ஸோ கெட் அப் அப்படின்றது வந்து பெட்ல இருந்து எழுந்திருக்கிறது. ஆமாம். எழுந்திருக்கணும். ஸோ வேக் அப் கெட் அப். கண் விழிக்கிறது. தூங்கி முழிச்சு கண் விழிக்கிறதுக்கு வந்து வேக் அப். ம். அண்ட் வேக் அப், வோக் அப், வில் வேக் அப். Yep. ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல சொல்லும்போது வில் வேக் அப். Yeah, I will ஸோ wake up. அது எழுந்திருச்சு வரும்போது தான் நம்ம வந்து மாத்தோம். ஸோ வேக்கப் அப்படின்றது கண் விழிக்கிறது. Yep, yep. Thank you. Thanks for that. Yeah, again, the query she had was, can I use woke after woke up அப்படி வருமா இல்லை after wake up வருமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கான நம்ம டிஸ்கஷனில் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் we wake up, once we are awake, as we wake up, இந்த மாதிரி வந்து பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? யா. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ. சப்போஸ் எனக்கு நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே வேறு ஏதாச்சும் ஐடியா வந்துச்சுன்னா நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Okay. Okay, so where were we? You were saying something about waking up After after waking up. after getting up, I will brush my teeth and fresh up myself, and I will go for walk an hour. Walk for an hour. I will go for a walk for an hour. I will go walk for an hour. ஆமா, ஏன்னா இப்போ வந்து அகைன் நிறைய முறை தடங்கல் பண்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. I just like to share my feedback. Okay, so it will Okay. be useful for you. I will go for a walk. I will go to walk அப்படின்னா வந்து நான் நடக்கிறதுக்கு போறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். I will go, like for example, I will go for a walkன்னா நான் ஒரு நடைப்பயிற்சிக்காக செல்கிறேன், நான் நடப்பதற்காக செல்கிறேன் அப்படின்னு வரும். I'm going for a walk. I will go for a walk அப்படின்னு. ஓகேங்களா? ஓகே, ஓகே, கண்டினியூ. Which one is correct, sir? I will go for a walk for an hour. Yeah, correct. I will go for a walk for an hour. Yep. Then I return home. Then I will return home. Exactly. Next, I will go to kitchen and make. I will make breakfast for all.
Then my husband and my son will wake up and fresh up. Okay. Good, அவங்க good. ரெடி ஆயிடு அவங்க fresh up themselves. They will brush. They will They brush will their brush. teeth. Yeah, they will brush their teeth. இதுக்கு நடுவில் நீங்க கரெக்டா அந்த இணைப்புச் சொற்கள்லாம் பயன்படுத்துறீங்களா? ஐ லைக் இட். லைக் அண்ட் அப்புறம் தென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன சென்டென்ஸ் முடிஞ்ச இடத்துல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரியான சொற்கள் தென் ஆஃப்டர் இந்த மாதிரி. தட்ஸ் நைஸ். யா, கண்டினியூ. Okay. Then they will fresh themselves. Then we will have our breakfast. Then every Sunday we clean our house. My husband will help me to clean the house. ம். Then I will sweep and mop the floors. ம். Then we will take a shower. ம். Then I will again go to kitchen and make food for lunch. Okay, you will prepare the lunch. Yeah. Yeah. Then today my husband booked a ticket for a movie. ம். So tomorrow after lunch, we will go to watch the movie. Okay, okay. After that, we will go to mall and shop something there. Okay, okay. Looks like everyone's going to movie tomorrow except me. Yep, yep, good, good. Then we will return home. Then I will help my son to study his studies. Okay, I will help my son to complete his homework or complete his study, or I will help my son to study, Okay, or I will help my son study. Everything is valid. okay. Okay, After that, I will go and meet my some friends and chat with okay, them sometimes. okay. I will go meet. You mean? Do you mean to say I will go meet some of my friends Okay, and then I will chat with them for some time? okay. Yep, yep. Brilliant. That's also Okay, perfect, perfect. I appreciate that effort. So, yep, I can clearly see that we are all making some progress, right? So, இதுக்கு yeah. முன்னாடி இந்த மாதிரி pushing our boundaries or getting out of our comfort circle இந்த மாதிரி opportunity கிடைச்சிருக்கும், but I may not be aware. Otherwise, if this is the first time that you are pushing yourself out of your comfort circle and challenging yourself to speak out, I truly Thank appreciate you. that. Thank you, sir. Thank you. Thanks, everyone. ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி சாரி அதுக்கப்புறம் இந்த வில் பற்றி நம்ம பேசணும் இல்லையா இவ்வளோ நேரம். இதில் would ஷல் இதெல்லாமும் வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த சர்க்கிம்ஸ்டன்சஸில் வந்து பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு um, இன்னைக்கு ஈவினிங் ஐ ஜஸ்ட் started preparing this small deck of slide deck. But prior to that, Deepa madam has raised her hand. So let's see what she has got to share. Yes, madam, your turn. Oops, I just created an inception. Okay, all good. Yeah, please go ahead. சார் ஒரு டவுட். வில் ஷால் இந்த ரெண்டு வேர்டுக்கும் என்ன அக்யூரேட்டான மீனிங் என்ன? ஷால் வில் சில பேர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணா கரெக்டா அதை முடிக்கிறதுக்கு ஷால் வில் அப்படின்றத பயன்படுத்துறாங்கன்னு சொல்றாங்க. Yep, ஸோ yep. எங்க ஐ வி ஸோ அந்த ரெண்டு இடத்துலயும் ஷால் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது கரெக்டான வே என்ன அப்படின்றது தெரியும். Yep, sure. That's exactly why I have prepared this PowerPoint. Okay. ஸோ இதில் பார்ப்போம். இதில் ரெண்டுமே நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். would and shall இரண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன, அது எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போமா. If you have some additional time, if you people are okay with it, so I need to ask your permission. I don't want to bore you all.
Okay, Sure, sir. sir. Yeah, okay, all good. So இது ஒரு 3-4 ஸ்லைட் presentation தான், so it won't take much longer, don't worry. Okay, so pardon me, the words will, would, and shall are modal verbs, and each has distinct uses in English. இந்த will, would, shall எல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து சின்ன சின்ன வித்தியாசம் இருக்கும். அது எங்க பயன்படுத்தும் போது எப்படி மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இதுலயே கொஞ்சம் புது புது வார்த்தைகளை பயன்படுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னா வந்து யூனிக். ஓகேங்களா? வித் வேற வேற, டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தமாகும். So let's take a look at the first one. Will வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்துட்டோம். So again, let's not do the redundant thing by repeating the same topic again and over and over again. Okay, so we'll move on to the next topic, would. ஓகேங்களா? Will, would, shall. Okay, I think I haven't even updated this. Pardon my ignorance. So let me quickly do that. I think this one will change to, what am I doing here? Would. Okay, coming back. Okay, I've skipped will and let's focus on would. Usage: the past tense of will are to indicate hypothetical or polite situations. அதாவது hypothetical அப்படின்னா வந்து நடக்கும் நடக்காது. இல்லை வந்து இதுக்கு சிறந்த உதாரணம் வந்து இந்த முட்டையில இருந்து கோழி வந்துச்சா, கோழியில இருந்து முட்டை வந்துச்சா, இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து ஹைப்போதெட்டிக்கல். ஒரு குண்டக்க மண்டக்க அந்த மாதிரி சொல்லுவேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி சினாரியோஸில் இல்லை பொலைட் சுச்சுவேஷன்ஸில் ரொம்ப பணிவாக வந்து நாம் கேட்கறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துவோம். வில்லோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து would. இப்போ refers to something in the past that was in future at that time. Refers to something in the past that was in the future at that time. இப்போ வந்து நான் நாளைக்கு வந்து என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, இதையே நேத்து நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுங்களேன். அதாவது ஃப்ரைடே வந்து நான் பேசுறேன், சனிக்கிழமை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்படிங்கிறத ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நான் இப்போ விவரிக்கிறேன். நான் வந்து நேற்று என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா, இன்னைக்கு வந்து நான் இப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நேற்று. அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் இந்த would வந்து பயன்படுத்தலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ செட் ஐ வுட் கால் யூ லேட்டர். நான் சொன்னேன் உன்னை அப்புறம் உனக்கு வந்து கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, ஃபியூச்சரை பற்றி தான் பேசுகிறேன், ஆனால் எப்போ இதை பேசியிருக்கேன்னா பாஸ்ட்ல பேசியிருக்கேன் நான். ஓகேங்களா, இது இன்னும் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஐ டோல்ட் யூ ஆன் ஃப்ரைடே தட் ஐ வுட் கால் யூ ஆன் சாட்டர்டே. I hope it makes sense now. Or we can say, I told last month that I will call you this month. That I would call you this month. ஓகேங்களா, ஸோ அதுவே ஹைப்போத்தெட்டிக்கல் ஆர் இமேஜினரி சுச்சுவேஷன்ஸ். இமேஜினரினா நம்ம ஒரு கற்பனையான ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம வந்து சொல்லும்போது, இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஐ வுட் பை அ பிக் ஹவுஸ். நான் வந்து பணக்காரனா இருந்திருந்தால் நான் வந்து ஒரு பெரிய வீடை வந்து வாங்கி இருப்பேன். ஓகேங்களா, ஸோ இஃப் இங்கே வந்து இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா, இஃப் ஐ வாஸ் ரிச் அப்படின்னு வராது. யூஸ்வலாக வந்து இஃப் அதை பயன்படுத்தும் போது இஃப் யூ வேர், இஃப் ஐ வேர் அப்படின்னு தான் வந்து பயன்படுத்துவோம். இஃப் ஐ வேர் a hardworking person, I would have succeeded in my life அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் குழப்பமாக இருந்தால் just stop me right there. We will discuss more on that. ஓகேங்களா, முதல் முறை கேட்கும்போது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும். Don't panic. We'll get used to it. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பழக பழக it will become easy. சார் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு ஐ கூட வாஸ் தானே வரணும். இஃப் ஐ வாஸ் ரிச், அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு இமேஜினரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம பேசும்போது. இங்க வந்து இஃப் ஐ, நீங்க சொல்ற மாதிரி ஐ வாஸ் ரிச், ஐ வாஸ் புவர், இப்படி இந்த சினாரியோல வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஐ வாஸ், நான் அப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு வரும். இங்க ஒரு இமேஜினரி சுச்சுவேஷன் ஆர் ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை பத்தி பேசும்போது இந்த மாதிரி இஃப் ஐ வேர் ரிச், இஃப் ஐ வேர் புவர், இஃப் ஐ வேர் ஹானஸ்ட், இந்த மாதிரி வரும்.
if கண்டிஷனுக்கும் imaginary கண்டிஷனுக்கு மட்டும் இமேஜினரிக்கு வேரியேஷன். ஆமா ஹைப்போதெட்டிக்கலுக்கு there are some more examples. ஓகே. ஓகேங்களா? So let's do this. Questions இருக்கும்போது we have to quickly clear that. ஓகேங்களா? So let's ask him. What are the circumstances that I can use if I, or let's just ask, I were? For example, contrary to fact, which is hypothetical, of course. If I were rich, I would travel the world. Wishes. If I wish I were there with you. ஸோ அதுதான் இமேஜினரி சுச்சுவேஷன். சாத்தியம் இல்லாத அல்லது ஒரு நடக்க பாஸ்ட்ல நடக்கல, அதுக்காக வந்து இம்பாசிபிள் சுச்சுவேஷன் சொல்ல வரல. இப்படி நடந்திருந்தால், இப்படி இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இதை பயன்படுத்தலாம் இந்த ஐ வேர் அப்படிங்கிறத. நெக்ஸ்ட் பொலைட் அங்கரிங் இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ வுட் டேக் த ஜாப் ஆஃபர். நான் இதுவே நானா இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன், கண்டிப்பா அந்த வேலையில சேர்ந்துட்டு இருப்பேன், நான் கண்டிப்பா அந்த ஆஃபர் லெட்டரை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்படின்னு சொல்றது. இது நானா இருந்தால் அப்படி. ஸோ நீங்க சொல்றது வந்து ஐ வாஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டெஃபினட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸ். இஃப் ஐ வேர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருவேளை அது நானா இருந்தா அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ஐ வேர் அப்படின்னு வந்து பயன்படுத்துவோம். இப்ப அவன் வந்தப்ப நான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன். when he arrived I was watching TV, அது வேற. ஓகே, கரெக்ட்டுங்களா? when he arrived or while he arrived I was watching TV. when he was coming in I was still watching TV. இந்த மாதிரி. இப்போ இஃப் ஐ வேர் அப்படின்றத அவங்க வித்யா மேடம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சாட்ல. இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ வுட் ஹவ் மேரிட் ஹர் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாப்பப் ஆச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. இஸ் இட் கரெக்ட்? யா, நானா இருந்தால் அப்படின்னு. ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரை டு ஃபைண்ட் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ யூ கேன் ஃபெமிலியரைஸ் யுவர் செல்ஃப் வித் திஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து நீங்க யூஸ்வலாகவே இது just my personal opinion, in my own experience, I don't use this much often. Yeah, perhaps in certain situations or in a corner case or a one-off incident, it's not very common thing. I might have used this maybe once in 6 months or once a year, and that's it. Okay, so don't worry too much about that. ஓகே. Okay, all good. And now, oh, let's go back. Okay, would. All right, I think we were in the politeness in requests or offer. Yeah, would you like some coffee? இந்த மாதிரி பொலைட்டா பணிவா வந்து மற்றவங்களை கேட்கும்போது would you mind helping me? would you mind lending me some money? அந்த மாதிரி வந்து நீங்க தயவு கூர்ந்து தயவு செய்து அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா, can you please அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவலண்டாகவும் இதை பயன்படுத்தலாம். would you like some tea? would you please sit down? இந்த மாதிரி. So repeated actions in the past. When I was a child, I would play in the park every evening. இதுவும் வந்து ஒரு பாஸ்ட்ல நடந்தது தான். ரெகுலரான இன்ஸ்டன்ஸ், அதாவது தொடர்ந்து நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு. நான் வந்து சிறு வயதுல தினந்தோறும் வந்து பார்க்குக்கு போய் விளையாடுவேன். ஐ வுட் பிளே, ஐ யூஸ் டு பிளே இன் த பார்க் எவ்ரி ஈவினிங் அப்படின்னு எழுதலாம். ஐ வுட் பிளே இன் த பார்க் எவ்ரி ஈவினிங் அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து டிரெக்டா இப்போ நம்ம டாபிக்கு ரெலவெண்ட் இல்லை, பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் ஆல் தீஸ் அஸ் அ வேல்யூ ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது வந்து ஒரு பை ப்ராடக்ட் மாதிரி நம்ம இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் கற்றுக்கும் போது இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் லேர்னிங் மாதிரி. ஓகேங்களா? இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட லிங்க்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது. ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட கூகுள் டிரைவில் தான் இருக்கும். இஃப் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் ஆக்சஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் இன் த ஃபோல்டர் எனி டைம். ஓகேங்களா? அந்த கூகுள் டிரைவில் நான் யூஸ்வலாக அப்லோட் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா, எல்லா ஸ்லைடு அப்புறம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பிடிஎஃப் ஜெனரேட் பண்ணுறனோ ஐ அப்லோட் எவ்ரி திங் தேர். ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் இட் எனி டைம். ஓகே. ஓகேங்களா? Now let's go to the next word, shall. Okay, I think this is what you were talking about, right, Deepa madam? Yeah, I think you were talking about shall or would.
ஸோ ஷால் அண்ட் வில் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க. Okay, okay, வில் perfect. ஷால். Okay, perfect. Now we are clear about will. Okay, so we know where we are going to use will. Now let's see how is it different from shall. Oh, let's take a look at what actually is shall. Usage more formal, used for offers, suggestions, or obligations, primarily in British English. ஷல் என்பது வந்து வில் வந்து நம்ம கேஷுவலாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஃபார்மலாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த ஷல்ங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக எங்கே பார்ப்பீங்கன்னா ஃபார்மல் லாங்குவேஜில் இமெயில்ஸ் எழுதுகிறோம் இல்லை வந்து நம்ம ஒரு அஃபிஷியல்ஸ் கிட்ட பேசுகிறோம் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸில் யூஸ்வலாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்காது நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட மரியாதையாக பேசும்போது இல்லை அஃபிஷியலாக பேசும்போது இதை வந்து பயன்படுத்துவோம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது ஷல் ஐ இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் ரெஸ்டாரண்ட் டு யூ ஷல் வி கோ தேர் ஷல் வி மீட் ஹிம் ஷல் ஐ புக் அன் அப்பாயின்மெண்ட் வித் டாக்டர் இந்த மாதிரி வந்து அஃபிஷியலான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துவோம் ஆர் ஃபார் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் சாரி லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் ஃபார்மல் அண்ட் அகெயின் ஷல்லும் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் நடக்கல ஒரு விஷயம் இன்னும் செய்யவில்லை செய்ய போகிறோம் அதை பற்றி குறிக்கிறது தான் சிமிலர் டு வில் பட் லெஸ் காமன் இன் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ஆஃபன் யூஸ் வித் ஐ ஆர் வி நம்ம சொன்னது தான் அவ்வளோவா வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் அகெயின் you can still make use of it in your official language. For example, I shall arrive at 6 p.m. ஐ வில் கம் அட் 6 p.m. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்மலான டோனில் நம்ம பேசும்போது ஐ ஷல் அரைவ் அட் 6 p.m. அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஐ வில் அரைவ் அட் 6 p.m. அவ்வளோதான் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வில் வி கோ டு த பார்க் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நாம் பார்க்குக்கு செல்வோமா ஆனால் ஷல் வி கோ டு த பார்க்குன்னா நாம் பார்க்குக்கு செல்லலாமா அடுத்தவங்களை வந்து சஜஷன்ஸ் கேட்கறது அவங்களோட ஒப்பீனியனையும் கேட்கறது ஓகேங்களா வில்லுங்கிறது வந்து நாம் போவோமா அவ்வளோதான் போவோமா போக மாட்டோமா அப்படின்னு அதுக்கும் நாம் பார்க்குக்கு போகலாமா அப்படின்னு மற்றவங்க கிட்ட நீங்கள் சஜஷன் கேட்குறது அவங்களோட கருத்து அவங்களோட அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ இன்னொரு கிளியரான உதாரணம் சொல்ற பாருங்க வில் ஐ சிட் தேர் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து அங்கே உட்காருவேனா அப்படின்னு கேட்கறது இல்லையா இப்போ ஷல் ஐ சிட் தேர் அப்படின்னு வந்து நான் அங்கே உட்காரலாமா அப்படின்னு மற்றவங்கள பார்த்து கேட்கறது இப்போ அவங்களோட சீட்டாக இருக்கலாம் அது இல்லை அவங்க யாருக்காச்சும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அவங்க கிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு பொலைட்டாக நான் வந்து கேட்கறது மே ஐ சிட் தேர் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அதே மாதிரி ஷல் ஐ சிட் தேர் அப்படின்னு கொஞ்சம் பொலைட்டாக கேட்கலாம் லீகல் ஓகேங்களா டஸ் தட் மேக் சென்ஸ் or is it too confusing? இந்த ஷேர் வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தானே சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்ல கிடையாதுல்ல சார் there is no such restriction, but theoretically it says it's very common in British English, but I've observed in many different emails and from many people from various backgrounds. ஓகே யார் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் இப்போ ஒரு அமெரிக்கன் கிளைண்ட் கிட்ட நான் பேசுகிறேன்னும் போது they can still understand. So it doesn't matter much. ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வீட்டில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னோட ஃபேமிலி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஷல் வந்து அவ்வளோவா பயன்படுத்தோனா அப்படின்னு பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா நோ ஐ மே நாட் பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ இஃப் ஐ வில் பி யூசிங் இட் இன் மை ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் எஸ் ஐ வில் certainly be using it because I would love to or I would like to sound more professional in my office than how I sound in my home. Okay, legal or okay, let's move on with the next example. Legal or contractual obligation. Oh, hang on a second. Did that beep? Oh, okay. So it says the call ends in 3 minutes. So let's just make it really quick. I don't want to end this abruptly. And the session வந்து 3 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிரும் டைமர் சொல்லுது. So let me just make it quick, okay? So the company shall deliver the product within 30 days. இங்க வந்து ஒரு obligation, ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு கடமை இருக்கு. எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு contractual obligation என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு legal binding இல்ல commitment அந்த மாதிரி இருக்கு. The company shall deliver the product within 30 days. அப்படின்னா வந்து ஒரு அஃபிஷியலா ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட நான் சொல்றது இன்னும் 30 நாள்ல இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து எங்க கம்பெனி கண்டிப்பா உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணிடும் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்றதுக்கு for a contractual or legal commitment. ஓகேங்களா ஸோ I'll share this
But if you still have questions, please let me know in the video comments or please send me an email. You've got my email address, right? So we will talk about this in the next week episode. So next week, probably it's up to you. If you want to talk about the continuous tenses, we can talk about that. Or if you want to talk about perfect tenses, then sorry, we can talk about that. Okay, please let me know. And in the presentation வச்சு ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸை. அகெயின் தியரட்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டென்சஸ்லாம், பட் ப்ராக்டிஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் வித் யோர் செல்ஃப் ஆர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் please bring your questions to the next session. We will talk about this topic before we move on with our next week's topic. Okay? Okay. ஓகே சார். Okay. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லை ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்குங்களா? சார் நெக்ஸ்ட் வீக் when is the class? அடுத்த வாரம். Oh, sorry. I think I might be traveling next week, but I will let you know. Sure. Okay? sir. I will post a video or shorts about that later next week. Okay? Okay. All good. And thank you very much again for everyone's time, and wish you all a very happy weekend. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Yeah, bye bye.